Te ura flavel. Order, te ura flavel. Tēnā koe, Mr. Speaker, kia ora tātou katoa I tēnei ahiahi a tātou e mihi nei tētai ki tētahi tātou ki a tātai. Ko tuake hei waha kōrero mo te Pāti Māori ki te tuku I ngā mihi anoho ki tuatai ki te honore Lockwood Smith. Ko kāre ia I te noho I tērā tūru, ka mihi rā, ka whaihāri te ahuatango a kōrero ki aia, mo te ana whakahaere I te ahuatango te whare pāremata. I tēnei wā, Mr. Speaker, ko te nui ngā tāngata te whare pāremata, e mihi nei ki tēnā kai te kia atu, goodwill to all men and women, koina tētahi kōrero ka puta I te wāho wētahi. Ia rā, ka hara mai tāta ki roto I tēnei whare pāremata, me te whakarongo ki te karakia meana, kia ngākau nui te tangata tētahi ki tētahi, kia kaua tētahi e whiu I te kupu a tētahi ki tētahi. Next minute, ko tau āhua nōra. Ko whiu I aua kōrero anoho ki tētahi, pēnā I tērā tangata e amu nā I te taha. Mr. Speaker, ia tātou e whakarite nei te huarahi ki te krihi mete, ko tā mātou ko te kiatu, me hoki ngā mahara ki te hunga ko ngaro I te tirohanga kanohi. Ko rātou e mihi ana I rungi o tātou marae. Iau e tūnei, pēnei te āhuatanga I rungi o tātou marae, ka hoki ngā mahara ki te hunga ko ngaro, ko Jackie te kani tētahi, ko Jean Puketapu tētahi, ko Timi te heuheu, ko Maru Haere Sterling, ko Wali Papa, ka Taya Burrows, Rena Savage, Doreen McCorkindale, a hone kātonu, Joe Pere, Raukapa, Māma Tere. Tai atu ki tērā o ngā mate I nā tatanei ki a Cassidy Tangaire, Rawari Te Whare, tai atu ki a Arnold Wilson, Rata Pue, John Nyman, tā Peter Tapsell. Ara anu atu ētahi. Nō reira ka huri ki te reo Pākehā mo te wā poto nei I tēnei wā. Mr. Speaker, we've farewelled a number of those people, and I mentioned their names, but this complex has also had its share of tragedies and losses, and we think of Anne Roberts and Dave Allinson and other staff who are no longer with us. Me waiho rātou kia moe, kia oki. Ko rātou tētahi rārangi toko iti nei o te hunga ko ngaro, me whai whahāro tātou, ia tātou e mihi nei, tātou ke tātou. Ara no te kōrero, mo tētahi kaupapa huau ko whakaara hiake te Pāti Māori ko tērā e pāna ki te new normal. Hei hā tēnei mea ko te new normal, me ki e aiki tā wētahi ko Mitt Romney tētahi I rongo nei te ngau o te new normal. Ko te new normal, ko tērā e kōrero hiana, ko te tuku e te rere kētanga o te tangata ki te ao. Ara ko te unleashing the power of diversity. Ko te ahuatanga o tēnei kaupapa, Mr. Speaker, ko te noho tahi o te tāne me te wahine, o te noho tahi o te tamaiti me te pakeki, o te whakaro ake o ngā tamariki, e tika ana kia noho au I wāinga nui tētahi kāhui, o tērā iwi, o tērā takiwā, o te motu, kia tai ai te ki, kei te tika tērā mo monoho. A wairua, a karakia, a hāhi, he hara nei, he mea pai, kia tau te noho ki roto I tēnei huinga. Ko te āhuatanga o te economic growth, me te economic justice, inei āhuatanga katoa, Mr. Speaker. Engari, ko te mea nui o tēnei mea o te new normal, kia kaua tātou ki te mataku, ki tēnei mea o te mataku. Me te tiro ki te pairangi, ki moi te araro. Ko tā mata ko te kiatu, he wā tōna ka whakahonoretia te tiriti o Waitangi, he wā tōna a ka noho tonu tātou I raro I te maru o tēnei mea o te whanaungatanga, o te honotahi a tētahi ki tētai, ara, ko te aha ko te rere ke o te noho a tēnā. Kia whakatina ana hia e nei kōrero katoa, e kōrero hiana, ko te whanaungatanga, ko te kotahitanga, ko te kaitiakitanga. Kia kau e kōrero, engari me whakatina ana I rā kōrero. Oira, ko tētai kaupapa ko whakahari hia mātou I tēnei tau, ko tērā e pāna ki te whānau ora. Kāmatu, ko te tikanga o tērā, he whakamana I ngā whānau, kia ki te maia I tētai hurahi, hei whāinga mō rātau ake. Kia kau e waiho, mā te kāwanatanga nōra rātau e aki, e pai atu ki tētai hurahi, e kāreti tino pīrangitia e rātau. Noira, ko eke, Mr. Speaker, whānau ora, as I've been saying, is obviously a key focus that we've had plenty of interest in as a key essential platform of the Māori Party. We've got to some 34 provider collectives with over 180 providers involved, directly impacting on 33,000 New Zealanders who are focused on a better future.
Whānau Ora facilitates transformation within whānau, helping them to move from a state of dependency to dependency and finally interdependency. It's all about the development of solutions by whānau themselves. Mr. Speaker, in this House we've had one politician who's been hell-bent on creating a myth around Whānau Ora, but actually the reality is vastly different. It was great to see the Experts Advisory Group of Poverty confirm support for the continuation and expansion of the Whānau Ora approach to empower whānau families and children to identify goals and progress them towards them. Their analysis also indicates that the learning from this way of working could be applied across government and community to reduce child poverty and mitigate its effects. At the same time as Whānau Ora is gathering and garnering support, so too have we seen a rise of the Māori economic development. The launch this month of He Kai Akoringa, the Crown Māori Economic Growth Partnership, had unprecedented support, Mr. Speaker, from across business. The Māori Asset Base report identified 36.9 billion Māori economy, and the strategy works on the basis that the entrepreneurship and innovation of the Māori economy is not only good for tangata whenua, it's good for the nation. Mr. Speaker, we recognise the huge progress that's been made in treaty settlements, and the Māori Party has been pretty honoured to be taking a role in those across length and breadth of the country. We refer specifically to ones like Ngāti Whātua Kaipara, Ngāti Whātua ki Ōrākei Ngāi Tā Manuhiri, Ngāti Mākino, Ngāti Manuhiri, Rongo Whakaata Waitaha, to name a few, and there are more coming. We know that, what we do know is that every one of the whānau hapua and iwi have a marae at their very heart, and our commitment to marae has been such that we've been working to test an idea called marae CBD as hubs for education and employment opportunities for local communities. Mr. Speaker, one of the pieces of legislation that has made a particular impact in Mairohe this year has been that of the Moko Moko Restoration of Character, Mana and Reputation Bill. Sir, it certainly reinforces the view that we have as a party of knowing our histories, knowing about ourselves. This is the basis behind our push for cultural competency in the health and education sectors, and we've been pretty proud to see the progress made by Tātai Ako, which is having an impact in schools. It's bringing about the best in ourselves in the education sector. Unfortunately, Mr. Speaker, far too many of our children have suffered over the years through rampant neglect, the savage effects of poverty, the compounding disadvantage of institutional racism and restricted access to services. The Māori Party has absolutely dedicated ourselves to the task of supporting every whānau to be the best that they can, and what we have done, and we've attempted to do this throughout the year. Mr. Speaker, we fought for the $24 million to confront rheumatic fever, a third world disease that has no place in Aotearoa. We've consistently tackled the tobacco reform, a killer disease which takes the lives of 5,000 New Zealanders every year. We've negotiated for 20,000 low-income homes to benefit from home insulation, and we've made great progress across a number of areas. But there is still much to do. Our eyes are always on the state and the health of the future of our mokopuna and what they will do into the future, so things like environmental kura are important as well. Mr. Speaker, as we wrap up, I want to absolutely acknowledge and endorse the other comments of support to the team within the parliamentary precincts, the Office of the Clerk, Mary Harris, the Deputy Clerk, the Tables Office, the Library team, Hansards, of course, the interpreters, the security team, fantastic security team, fantastic cleaning staff, the staff of Copperfields and Bellamy's. The IT team have really come to the fore this year in giving us support, the buildings, finance, the messengers, telephonists, the parliamentary services staff, and of course our own Māori Party team. We miss some of the personalities, of course, of the place, those who have left this year, including Beverly, the likes of Clary, Raymond, Justin, Shirley and Ernie. Each of them and many more have done so much to make this such a fine establishment and to preserve the protocols, to support the MPs, and most of all to do their best for Aotearoa. And of course, in closing, Mr. Speaker, across the House we want to acknowledge everyone's views, diverse as they might be, our passion and determination to contribute to the well-being of the nation. While we may not necessarily agree with each other's stance, the general view that I would accept is that we are here for the best interests of Aotearoa. To those who hold ministerial portfolios and indeed select committee inquiries, we thank everyone who has formed a part of this whare. We wish everyone
all the very best, a whānau focused Christmas, time to relax, be with loved ones and to revitalise all of ourselves and to have a very Merry Christmas. Ka kite a te tau hau, ngā mihi nui o te tau. Kia ora, Mr. Speaker. Just before I call the next speaker, I have quite a complex arrangement of